Katagara chutak, very little. I can understand, but to speak for me it is very difficult because I'm French Canadian. We are calling these two names Vajra or Dorji. And as you can see, it is round shape in the middle, like here. So I hold that in my hands. I am receiving all that energy. Vishwakarma නාලිකාවට ඔබ වාද සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. වෙනද වගේ විශ්වකර්ම නිවේදකයෙක් නෙමෙයි අද මේ වැඩසටහන මේ වන්නේ. ඔබ දන්නවා මම ජ්‍යොතිර්වේදියෙක්, ඒ වගේම ස්වාභාවික ප්‍රතිකාර උපදේශකවරයෙක්. ඒ නිසායි මම අද මේ වැඩසටහන මේ වන්නේ විශේෂ හේතුවක් නිසා. අපිත් එක්ක ඉන්නවද විශේෂ අමුත්තෙක්. ඔහු මේ විශ්වකර්ම නාලිකාවට අමුත්තෙක් වෙන්න පුළුවන්. නමුත් ලංකාවට අමුත්තෙක් නෙමෙයි. ඒ තමයි Canadian ජාතික අපේ Dr Francois Treasure මහත්මයා. අයිබෝන් ඩොක්ටර්. අයිබෝන්. Vishwakarma Nalika very welcome you. Thank you very much. Can you explain about yourself? Yes, of course. Introduce. Well, you pronounce my name very well. Congratulations. Yeah, thank you. Because you're my student. Yes. That's why. You are my teacher. Yes, of course. I am Dr. Francois. Easier. Doctor is also very easy. I live in Sri Lanka. Yeah. How long been here you? 5 years. Yes. Can you speak some single word? Oh. Tingala Katagara chutak, very little. I can understand, but to speak for me it is very difficult because I'm French Canadian. Yeah. My original language is French. Right? Yeah. I am in Sri Lanka since 2014. I was here for the Open International University for Complementary Medicine. Yeah. I made PhD and Medicina Alternativa, Sir Anton Jayasuriya. Yeah. Right? So I'm a graduate from that university. This is my story in Sri Lanka. I came here because I love that country and I want to serve the country to heal people with energy healing. And heal people, also teach people, then more people are healed with the energy healing technique. Dr. Francois කියනවා එයා ලංකාවට ඇවිල්ලා අවුරුදු 5ක් වෙනවා. මෙයා මොකක් කැමතිලු ලංකාවේ ඉන්න මිනිස්සුන්ව සුවපත් කරන්න. ඒ වගේම මේ විෂය ලංකාවේ ඉන්න අයට උගන්වන්න. ඒ වගේම මමත් වාසනාවන්තයෙක් වුණා ඔහුගෙන් මේ විෂය පිළිබඳ බොහෝ දේවල් ඉගෙන ගන්න. ඉතින් අපි Dr. Francois ගෙන් කතා කරලා අහමු මොකක්ද මේ Vishwa Shakti Pratikari. Doctor, what is the energy healing subject? Wow, very good question. Yeah. Very big question. Yeah, big. Well, energy means power. The energy, the universal energy, has 76 names in the world. We are living in a sea, in a bath of energy. It is everywhere around us, but we cannot see it. Yes. We need this energy to live. We need this energy to survive, right? We are absorbing this energy with the chakra, and it is going inside of our body, and it is feeding the body, the organs, the cells, even DNA. Then, after that, when it is fed, it is expelling used energy. A little bit like when we are breathing. We are breathing fresh air and we are exhale used air. Explain them. Yeah. මම ඇහුවේ මොකද්ද මේ ස්වාභාවික ප්‍රතිකාරය කියලා කියන්නේ කියලා. එතුමා කියනවා මේ ස්වාභාවික ප්‍රතිකාරය කියන්නේ එනර්ජි එකක්, ශක්තියක්. මේ ශක්තිය අපි අවට තියෙනවා. මේ අවට තියෙන ශක්තිය ලබා ගැනීම අපේ තියෙනවා චක්‍ර පද්ධතියක් තියෙනවා. මේ චක්‍ර හරහා තමයි මේ එනර්ජි එක අපි ලබා ගන්නේ. අපි හුස්ම ගන්නකොට ඒ හුස්මත් එක්කලා මේ ශක්තිය අපිට ලැබෙනවා. ඒ වගේම අපි හුස්ම කරනකොට අපේ ශරීරයෙන් මේ ශක්තිය පිට වෙනවා. ඉතින් මේ එනර්ජි එක කියලා කියන්නේ මේ අපි අවට තියෙන පරිසරයේ තියෙන ශක්තියක්. මේක තමයි මේ energy healing වලදී භාවිත කරන්නේ. Doctor, can you tell me about the chakras, because we have learned about the 7 chakra in our body and basic layers around our body. What is that? Aura. Yes. The chakra is a name, a word that comes from Sanskrit. Yeah, and it means wheel. Wheel. So it spins
Yes. right? Yeah. It's like a vortex, vortices of energy. Yeah. And it has two layers, outside layer, inside layer. And it is spinning like this. And it's like a fan. It is absorbing. Inhale, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. When it moves, when the fan is moving, absorbing energy and exhaling dirty energy. And when we become sick, organ is emitting sick, dirty energy, right? And it cannot be expelled fast enough, so it creates some block in aura. Yeah. ඩොක්ටර් කියනවා මේ අපේ මේ චක්‍ර ශරීරයේ පිහිටලා තියෙනවා මේ චක්‍ර ශරීරයෙන් පිටතට අපේ ශක්තිය පිට කරනවා වගේම පිට තියෙන ශක්තිය මේකෙන් ඇදලා ගන්න පුළුවන්. මේකේ තියෙනවා වීල් දෙකක් දෙපැත්තට කරගෙන හරියට අර මේ පෑන් එකක් වගේ. පෑන් එකකින් හුලං මේ පැත්තට ඇදලා ගන්නවා. ඒ වගේම මෙහි තියෙන හුලං පිටට දෙනවා. ආන් ඒ වගේ චක්‍ර හතක් අපේ ශරීරයේ බේසික් චක්‍ර හතක් අපේ ශරීරයේ සමහර හීලින් ක්‍රමවල මේ චක්‍ර හත ඊට වඩා වැඩි වෙනවා. දැන් pranic healing sometimes pranic healing teach us about more chakras. Yes, there is many system of chakra, right? The chakra, the name chakra has around 3,000 years in the history. And it was discovered by the tantric yogi in India around 1,000 or 2,000 years before now, right? They were having a different idea of the chakra. And over the last 1,000 years, the chakra have changed the conception. But still there is the chakra, and some school of thought are having 12 chakra. There is some school that believe we have 5 chakra. There is that believe we have 10 chakra. I'm a pranic healer. I love to use pranic healing. I am a certified pranic healer. And I like the pranic healing approach. However, I am also a Reiki master. I am also a quantum touch practitioner. Then, when I am practicing Reiki, I use this system of chakra. When I practice the quantum touch, I use that system. And I practice pranic healing, I use that system. So that's better to use the right approach when I am practicing this technique and that other technique. ඩොක්ටර් කියනවා මේ චක්‍ර ගණන එක එක ක්‍රමවල දැන් රේකී වල තියෙන චක්‍ර ප්‍රමාණය වෙනස් ප්‍රාණික් හීලින් වල තියෙන චක්‍ර ප්‍රමාණය වෙනස් ක්වොන්ටම් ටච් කියන තත්ත්වය වෙනස්. එතකොට එතුමා කියනවා මේක අවුරුදු දහස් ගණනකට ඉස්සෙල්ලා තාන්ත්‍රික යෝග. ඒ කියන්නේ ඉන්දියාවේ තමයි මේක බිහි වුණේ කියලා. එතකොට දැනට මේක යුරෝපයට වෙස්ටර්න් කන්ට්‍රි වලට ඇමරිකාව කැනඩාව වගේ රටවලටත් ගිහිල්ලා. එතකොට අපේ පාරම්පරික අපේ ඉන්දියාවේ ලංකාවේ දැනුම තමයි මේ අද වෙනකොට තාක්ෂණයෙන් වැඩි දියුණු කරලා අපි ළඟට නැවතත් පැමිණෙන්නේ. ඉතින් මේක විද්‍යාත්මක ක්‍රම හරහා මේක ඩෙවලොප් කරලා තියෙනවා මේ රටවල් අය. Doctor, can you tell me about, you said this tantric yoga point this method. But now this, what is the Westerners' attitude of this healing system? What is the Westerners? Well, in my country there is Aboriginal people, natives people, and in their system of healing there is also energy healing, and instead of calling that the chakra, they are calling that the wheel of power, right? And my father was educated with Aboriginal people, so I am kind of aware of what they were thinking of that. And instead of naming the chakra, they were giving some animal name of each chakra. But if we look the comparison of the chakra Indian technique and Aboriginal technique, it does the same job, if I could say. What is the Japanese and Chinese work with? This is very similar. Very similar. Yes, very similar. However, I would say the Chinese are more into meridian and acupuncture points, and these acupuncture points are inside the body, right? And the chakra are outside the physical body. So if I look at solar plexus, it is around 8 inches outside the physical body, but it is going to reach and to touch the acupuncture point under it, and they are not addressing same energy. The chakra
is going to absorb universal energy. The acupuncture point is using inner energy. We call that natal energy. It is a little bit different, right? Yeah. Because we have the natal energy since we were born and we cannot renew it. Yeah. Outside energy, we are renewing it, we are absorbing and expelling it. What is the European countries, America and Canada attitude of this natural healing? They accept this or? Yes, of course. Of course. Yes, of course. Not 100%, but we are having, I would say, a scientific approach, because right now we are moving from sacred art to trying to understand what is this energy system, because society is evolving. Yeah. And we want to understand what science is having to say about that. Yeah. And this start in, I would say, in the 30s, 1936. There was a doctor that found that with electronic microscope that there was a non-physical body around cells. Yeah. When he was looking at the cell inside the microscope, Yeah. he found that, and he was finding the cell, but around it there was something non-physical, non-material. Yeah. So he gave another name, because he's a scientist. He called that bioplasma. Bioplasma. There is a bioplasma in around our body also. Yes, Bioplasma. of course. This That's is called the aura. aura. What is the aura? Aura is having many roles. Aura is non-visible to the naked eye. Aura is divided in 7 layers. Yes. And aura has mainly 3 functions, 3 jobs. Trijo. Number 1, aura is a shield. Shield. Yes. It is protecting us from the negative energy. So it is shielding us. When we are sick, maybe there is broken aura. Yeah. Energy healer repair. Yeah. I repair aura. Yeah. Right? You can repair the aura. Of course we do. Yes. Yeah. Then the second aspect of the aura is absorbing universal energy. It absorbs before the chakra. Yeah. Because chakra is there, aura is there. Aura absorb, transform. So the third job is transforming. Then distributing to the chakra that are there. Yeah. So it's shield, it is transforming, it is absorbing, and then after it is distributing in other body through the chakra. Yeah. This is what aura do. Let me to explain something. Sure. Yeah. Doctor ගෙන් මම අහුවා මේ චක්‍ර වලින් මොකද්ද කරන්නේ මොකක්ද ඕරාව කියන ප්‍රශ්නේ. දැන් අපි මීට කලින් මේ විශ්වකර්ම නාලිකාව තුල මම ඔබට බොහෝ දේවල් මම විතරක් නෙවෙයි තවත් දේශකින් බොහෝ දේවල් කතා කරලා තිනවා ඕරා එක ගැන. ડોක්ටර් කියන ඇත්තටම ඕරා එකක් තියෙනවා අපි වටේට ඒකට බයෝප්ලාස්මා කියලා ඉංග්‍රීසියෙන් භාවිතා කරන්නේ. මේක ඇවිල්ලා ආරක්ෂක පටලයක්. අපිට තියෙන ප්‍රොටෙක්ෂන් එකක් ආරක්ෂාව. අපි වටේ මෙහෙම අඩි 3මාරක් විතර පිළිවෙලට විහිදෙනවා. එතකොට මේක ඇතුළට අර නරක දේවල් වලට එන්න බෑ ආරක්ෂාවක්. හැබැයි මේක ඩැමේජ් වුණොත්, කැඩුනොත්, බ්‍රේක් වුණොත් එහෙම මේක ඇතුළට අර බෑඩ් එනර්ජිස් වලට ඇතුල් වෙන්න පුළුවන්. දැන් හීලර් කෙනෙක්ගේ කාර්යභාරය තමයි මේක ආරක්ෂා කරන එක. ඒතකොට අර චක්‍ර වලට එන්න කලින් අර ආරක්ෂාව බිඳුනොත් එහෙම අපිට රෝග පීඩා හැදෙනවා. එතකොට අපිට හැදෙන රෝග පීඩා බොහොමයක්ම හැදෙන්නේ මේ ඕරා එක දුර්වල වීමෙන් කියලා එතුමා කියන්නේ. Doctor, can you tell me about when we have a disease or disorder? We usually go to the doctor or hospital. Which is okay. Okay. We need to go to the doctor, no? Yes. We need to go to the doctor because the doctor is very specialized in giving the diagnosis. Yeah. So I will never tell to the patient, don't go to the doctor. Yeah. I will never tell to the patient, don't take the tablet. Yeah. But with my job and your job also, you can speed up the healing, and maybe instead of taking the tablet 3 months, 4 months, 5 months, maybe you can have less time and speed up the healing. That's why we are very important to go to the doctor. Oh yes, we have to go to the doctor. Yeah. මම ඇහුවේ එතුමාගෙන් සාමාන්‍ය ලෙඩක් හැදුනහම හරි මොකක් හරි අක්‍රමිකතාවයක් හැදුනහම අපි යන්නේ ස්පිරිතාලෙට. නැත්නම් වෛද්‍යවරු. ඒක කරන්න ඕනද කියලා එතුමා කියනවා ඔව් ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕනේ කියලා. නමුත් අපේ කාර්යභාරය මේ අපි කරන කාර්යභාරය ඔහුගේ මගේ මේ ක්‍රියාවලිය ඉක්මන් කරලා දෙන එක. දැන් මාස 6ක් 7ක් ප්‍රතිකාර ගන්න ලෙඩෙකුට මේ විශ්ව ශක්ති ප්‍රතිකාරය තුලින් ඒක ඊටාම කෙටි කාලයකට we can take a short period for that type of. Sometimes I must say that some of my patient was supposed to have a surgery. Yeah. Surgery, most of the time you cannot not have it. Yeah. Right?
But it happens that in some of my patients, not all of them, some of them, like herniation disc, right? Between the vertebra there is a disc, like a sponge, right? And one of the patients was having herniation disc, means the sponge is getting outside and the bones are touching together, very, very painful. But the waiting list to have that surgery is very long, and so he came to see me. මට ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා මේ අපි භයානක ලෙඩ හැටියට හඳුනන පිළිකා රෝග. අපි යමු පිළිකා රෝගේ ගැන ડોක්ටර්ගෙන්. ડોක්ටර්, what is the process of the treat of cancer patient? There is also a treatment for the cancer patient, because with the cancer patient they have a lot of dirty energy that is coming out of their body. So what we do is we are cleaning this dirty energy. It's a little bit like cleaning a floor. But doctor cannot clean that energy, bad energy. But this is not their technique, and this is not their modality. The doctor will give you the tablet to fight the cancer. Yeah. You have to take this tablet. Very important. Yeah. You have to take the tablet. Yeah. However, when there is dirty energy from the tumor, what we are doing is we are removing the dirty energy in the aura. Can you show me? Yes, of course. Yeah. Let's imagine that you're my patient. Show me. I use my hand, right? And I place my hand like this, like a scoop, right? Yeah. And I remove the dirty energy like this, and I collect the dirty energy in the hand and I throw it in a salted water bowl. So this energy do not pollute environment around. When I finish to do that with the aura, I also do like this with my finger. We call it the calm technique, like a calm, right? So when I do this, the calm technique, I do the same thing. But instead of collecting dirty energy, what it does is there is hole, there is some part of the aura that is broken. It is going to repair, right? Yeah, yeah. And I scan the aura, and if I feel like, when I scan, I feel like energy going out, I will feel with my hand. This is my aura machine. Very expensive. Very, very expensive. Cannot purchase that one. Hand is the very expensive one. Important aura scanner. Yes, this is the most sophisticated way to detect what is not going right into the aura. Show me how to check my aura. The aura, we are going around, and if there is dirty energy, my hand is trained to detect. Can you feel that? I just give you treatment. Yeah. So finish energy, dirty energy is clean now, right? Yeah. But if you have arthritis, yeah, example, I will scan the knee and I will feel that it's bouncing, it's not going, it is like resistance, right? So it means that there is inflammation, there is pain, there is something going wrong, right? Yes. If the doctor examined that and is telling there is arthritis, now I know what can I do, right? Myself, I am not a medical doctor. I know a lot of the disease, but the doctor is qualified to do the diagnosis, is giving you the good tablet. But myself, what I can do is I can remove the dirty energy connected to the pain. Then immediately after the treatment, the pain is going, and the pain reduced a lot. So the tablet continue to do the job, but the pain is going to be reduced very much. Oh, මම ඇහුවේ දැන් පිළිකාවක් එහෙම සුව කරනකොට කොහොමද ඒක කරන්න කියලා. එතුමා කියනවා වෛද්‍යවරු බෙහෙතට පිළිකාවට බෙහෙතක් දෙනවා. නමුත් පිළිකා රෝගීගෙන් විශාල ප්‍රමාණයක් මේ ජරාව නැත්තම් නරක දේවල් ශරීරයෙන් ඉවත් වෙනවා. මෙතනදි කරන්නේ අර ඕරා එක සුද්ධ කරලා දාන එක. එතකොට ඒ ඕරා එක ක්ලීන් කරපුවාම මේ ලෙඩාට සුව වෙන්න තියෙන කාලය ඉතා ඉක්මන් වෙනවා. සමහරට අවුරුදු දෙකක් ප්‍රතිකාර ගන්න ලෙඩාට මාස දෙකකින් ප්‍රතිකාරයක් ගන්න පුළුවන් වෙනවා. Doctor, this method used in the America or Canada, like yes, of course, in the hospital. Sometimes, yes. Now, I would say 10 years before now, it was very difficult.
but there is some nurses that are also trained as Reiki master, and with a lot of discussion with the hospitals. So, like in terminal for cancer patient, they accept. And especially when we can do the research. So they like to have the strong evidence, and I cannot blame them because there is a lot of fraud and they want to know if it's true. So with the research, we can prove that it is true. I have done the research myself so that I could have a PhD, and we could find that it is true, right? I already know since many years. I start to do that practice. I was 17 years. But to have the strong evidence that it is true, I did the research, and it was true what I was doing, right? Oh, එතුමා ඇත්තටම කියනවා නම් කියනවා මේ ඇමරිකාව වගේ රටවල නර්ස්ලා හොස්පිටල් එකේ නර්ස්ලා මේ රේකී ප්‍රාණික් හීලින් පිළිබඳ පුහුණුවක් ලැබලා තියෙනවා කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම අපේ පිළිකාරෝහල් තියෙනවා. අපිත් ඉන්නවා පේෂන්ට්ලා ගොඩක්. අපිටත් පුළුවන් අපේ රටෙත් මේ නර්සස්ලා වගේ අයට මේ පිළිබඳ පුහුණුවක් ලබා දුන්නොත් මම හිතන්නේ රජයට අපිට යම් විදියකින් පරිණිතියක් දෙන්න පුළුවන්. මෙතුමා ස්වේච්ඡාවෙන් ඉදිරිපත්. Can you voluntarily enroll this subject to train people in Sri Lanka? Yes, of course. This is why I'm here, because I love to train people. I love to heal people, and people of the Sri Lanka, they love to learn this technique. They are open-minded. Already you have some medical workers in last year I had over 120 students. And this year, this is less because of the COVID, but there will be around 50, 60 students altogether that I will going to train, and more next year because hopefully there will no be lockdown. And but for me here in Sri Lanka, I can do training. So I train the general public, but I also give some private classes to Ayurvedic doctor, to the nurse, to the practitioner in the health sector. ඔව් ડોක්ටර් ඇවිල්ලා ඉන්නේ ලංකාවට. ඇත්තටම අපිට ලොකු උදව්වක් කරන්න. මේ උදව්ව අපි ලබා ගන්න ඕනේ. අපි රජයට බලධාරීන්ට කියන්න කැමතියි මෙතුමාගෙන් මේ වැඩේ කරගත්තොත් අපිට අපේ ලංකාවේ ඉන්න රෝගීන්ට ලොකු සහනයක් කරන් දෙන්න පුළුවන්. Doctor, I can see some equipment here. Of course. Used for the healing. Yes. This is very familiar in our people. I think පහුගිය කාලේ මේක අපේ අයට හුඟක් බලපුරුදි. What is this, doctor? We are calling this two names, Vajra or Dorji, right? So when we scan aura of a person, right, we can feel the aura. I imagine the person very small and I can feel the aura. If the person that I am scanning is holding this, instead of being that size, the aura will be very, very, very large, because this receive energy and emit energy, both sides. It receive, emit, and as you can see, it is round shape in the middle, like here. So I hold that in my hands. I am receiving all that energy. It is making my aura very strong. Right? When I teach, I can hold that, and my aura is very strong, so that the students are understanding more. And when I do the healing, but I don't like to show all of these things to the patient, because when you go to the dentist, you're not asking all the details to the dentist. You want to have the repair, no? Yes. But for you, you're not like everybody. No, this is very familiar equipment in our country. Yes, of course. During the past time, one of our leader used this type of equipment in his hand. That's Dorji or Vajra. Vajra. Right. This I have some other things also. What is this? This is, actually I purchased that in Sri Lanka, but usually I use rose quartz sphere. And when I am doing the treatment in pranic healing, I use this one and that one, right? This one is to receive the energy, and that one is to project the energy. ඒ කියන්නේ මේක ප්‍රාණික් හීලින් වල භාවිතා කරනවා මේක ශක්තිය ලබා ගැනීමට සහ මේක ශක්තිය ලබා දීමට. ඒ කියන්නේ රෝගියා වෙත එල්ල කිරීමක් කරනවා. Like laser. Like laser. Laser එකක් විදිහට භාවිතා කරනවා. මේක ශක්තිය දැන් මෙතුමාට ශක්තිය එන්නේ මෙතනින්. එනර්ජි එක එනවා මෙතෙන්ට. මේකෙන් එතුමා ශක්තිය දෙනවා. ඒකයි මේ කියන්නේ. එතකොට අර ඉස්සෙල්ලා වෙන්නේ වජ්‍ර කියන equipment එකකින් කරන්නේ තමන්ගේ ආරක්ෂාවට. ඒ කියන්නේ තමන්ට අර ලොකු ඕර එකක් ඇවිල්ලා තමන්ව මෙයා කරනකොට ඒකෙන් ආරක්ෂාවට මේක ආරක්ෂක උපකරණයක් හැටියට තමයි භාවිත. What is this? It looks like a diamond, huh? Diamond. You believe I'm very rich now, no? Yeah. My heart is very rich. Yes. This is diamond shape,
It is exactly or almost like a diamond shape. But it is not a diamond, it is quartz. This comes from the pranic healing specialist. They are tailored very specific way. So you see flat, point. So when I'm using this over the physical body or over the chakra, it is extracting dirty energy very fast. ඒ කියන්නේ මේක තියපුවාම රෝගියාගේ ශරීරයේ උඩ ශරීරයේ ඇතුලේ තියෙන දේවල් ඇදලා අරගෙන එළියට දාන එක තමයි මේකෙන් කරන්නේ. එතකොට මේ එනර්ජි හීලින් වලදී මෙවැනි උපකරණ විවාදනා we can use some more items in energy healing, I think. Of course, I am having so more. Last one I can show you is this one. Okay, this one I am using when I have psychological problem. Not me, my patient. I have no psychological problem. I'm very, 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 very smart. Sometimes there is patients that are having mental problem, schizophrenia, hysteria, very difficult. Dementia. Exactly. Alzheimer, dementia, schizophrenia, attention deficit disorder. So I am using this because look, it is very sharp, very sharp, like a needle, right? And it is very expensive device, right? So what we are doing with that, we are disintegrating the negative energy, like punching the negative energy so that that it is not anymore contaminating the patient. So we are killing the negative energy with that. Killing in bracket. It's not really killing. We don't kill. I don't kill. But I destroy negative energy. Doctor, about people feeling have some problem about disorder like diabetic, heart attack, high blood pressure, arthritis, such kind of disease can be healed from this subject? Right. That's a very good question. There is in Sri Lanka there is a lot of diabetic person, right? There is a lot of symptoms. I will give you example. Gastric reflux. There is also headache. There is also neuropathy in the leg. There is also all sorts of symptoms. The blood pressure is getting very high. Diabetes is a chronic disease. Arthritis is a chronic disease. But the people that have diabetes that comes to see me once a week, sometimes there is very severe case, they start to see me twice a week, and after once a week only, I can control without tablet and without telling them stop their tablet, the blood sugar, the neuropathy. Neuropathy is very annoying. The neuropathy is when they're feeling the leg very dizzy, and it is very annoying. It's very unpleasant to have that symptom, right? You feel your leg like that is very, you don't like, right? It's not pain, but it's very not pleasant. So, and gastric reflux, so we can reduce these symptoms. Last question about the distance healing. I heard about and I learned about the distance healing. Can you tell me some words about distance healing? When some person living in abroad, can we heal from here? Of course. I do it a lot. Some of my Canadian What patients... is the scientific method of this healing? Right. Very good. Thank you for asking the scientific aspect. Right. When we are going into the level of under atomic level, like into the atomic level, sub-atomic level, we are into the quantum space. We are into the quantum level. At that level, quantum physics discovered last century that at that level, the time does not exist. The space does not exist. Distance does not. There is no distance. There is no time. So I can heal in time. I can heal in distance. The method I use to do that is I go into the meditation and I get down slowly into that level. So I zoom in, zoom in into that level.
And so I reach that person. I have to know who is that person. I have to know where is that person. I have to know exactly that person. And then I can locate, even if there is no location, I can, because if not locating, I am distributing energy nowhere. So when I am going into that location, then after I direct the energy to the other person that is reaching me into the quantum level. Then I do the healing. It works as much as the actual level. Thank you. අපි මම අවසාන වශයෙන් අහපු ප්‍රශ්නේ තමයි ඈත ඉන්න කෙනෙකුට දුර ඉන්න කෙනෙකුට කොහොමද ප්‍රතිකාර කරන්නේ මොකක්ද ඒකේ තියෙන විද්‍යාත්මක ක්‍රමය. එතුමා කිව්වා පරමාණු මට්ටමින් ක්වොන්ටම් මට්ටමින් තමයි මේක කරන්නේ. එතකොට ඒ ඉන්න තැනයි ඉන්න මේකෙදි දුර ප්‍රමාණයවත් කාලයවත් වැදගත් වෙන්නේ නැහැ කියලා මේක ක්වොන්ටම් තියරි එකක්. ඒක ක්වොන්ටම් තියරි. දුර ප්‍රමාණය හරි කාලය හරි වැදගත් වෙන්නේ නැහැ. කොච්චර දුරක් වුණත් කමක් නැහැ. කොච්චර කාලයකට ඉස්සෙල්ලා වුණත් කමක් නැහැ. ඒකට ප්‍රතිකාර කරනවා. මෙතෙන්දී ඉතා ගැඹුරින් ඒ අදාළ තැනට යොමු වෙනවා. අවශ්‍ය වෙන්නේ තැන කොහෙද ඉන්නේ කවුද ඒ පුද්ගලයාමද කියන එක විතරයි වැදගත් වෙන්නේ. ඕනම දුර ප්‍රමාණයක් ලෝකේ ඕනම තැනක ඉන්න කෙනෙක්ව සුවපත් කරන්න පුළුවන්. එතුමත් කරනවා මේක මමත් කරනවා. Today we have only few minutes more. I think can you tell me about if somebody want get trained from you, what they will do? Can you they have to contact me. You can share my contact detail. And we can organize a training for 2-3 persons, and I will be more than pleased. I like to train pharmacists, I like to train Ayurvedic doctor, and I like to train other healer like you, Sarat. I like to train people that want to learn that one. ඇත්තෙම මමත් එතුමාගෙන් පුහුණුව ලැබුව කෙනෙක්. මම එතුමාගෙන් උපාධි මට්ටමට යනකම් මේක හදාරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. තව ටික කාලෙකින් ඒක අපි ඉටු කරගන්නවා. ඒ වගේම ඔබටත් පුළුවන් අපිට ඕනේ මේක ලංකාව පුරා ව්‍යාප්ත කරන්න. ලංකාවේ ඉන්න නර්ස්ලව, ડોක්ටර්ස්ලව, ෆාමසිස්ට්ලව, එතකොට ඇස්ට්‍රොලොජිස්ට්ලව, ජ්‍යොතිර්වේදීන්ව මේකට පුහුණු කරොත් උඟ අයට මේකෙන් ජනතාවට සේවයක් කරන්න පුළුවන්. ඒක නිසා එතුමා ඇවිල්ලා ඉන්නේ වැඩේට. ඔබට පුළුවන් එතුමා සම්බන්ධ කරගන්න. එතුමාගේ දුරකථන අංකයක් මෙතන පළ වෙනවා. ඒකෙන් එතුමාව සම්බන්ධ කරගෙන ඔබට මේ පුහුණුව ලබා ගැනීම හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම එතුමාගෙන් ප්‍රතිකාර පෞද්ගලිකව ගැනීම හැකියාවක් තියෙනවා. එතුමාව සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන්. Then thank you very much doctor. We will meet another day in same type of discussion. Thank you very much for your kind help. අපි අද කතා කරේ කැනේඩියානු ආචාර්ය ડોક્ટર ප්‍රාන්සුවා ටෙරස් සමග එතුමා සමග නැවතත් දිනක ඔබ හමු වෙන්න මම බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ වාගේ අවස්ථාවක. Thank you very much. සියලු දෙනාට ආයුබෝවන්. Thank you.